what's up? Welcome back to my channel. How are you all doing? So in today's video, I am going to do this look for you and I'm actually reviewing the Mars Cosmetics ke products. I have got a lot of Mars Cosmetics products like from foundation to their beauty blenders to their eyeshadows. All of these products I have gotten recently and they are pretty good, and I hope you can see the look. And if you want to know how I created the look, I'm sorry if you don't like such huge makeup look. So this is also one of the palette that I absolutely in love with. So मैंने specifically इनके pigmentations बताए, swatches है मेरे हाथों में, मैंने pigmentations बताए, how it works for my skin tone. So this is the look that I've done. So definitely watch my video full. अगर आपको कोई भी products mask के बारे में, overall mask brand के बारे में जानना रहेगा तो one of the best brand coming up with amazing products in India. So definitely stay tuned and watch the whole stuff what I'm going to talk with you. And before starting off, make sure that you subscribe to my channel and hit that bell icon because we are very close to 1K. Let's reach together. And yeah, follow me on my social media. That is my Instagram, my makeup page and my actual account. Everything will be linked in the description. All the products that I will be showing as well will be there in the description, so you can check it out. I think 5 or 10% off which I'll try. So definitely grab it if you love any of the products which I'm going to review. Okay, and yeah, let's get started with the product. Let's get started with the review and yeah, watch the full video. Overall मैंने 4 products main खरीदे हैं. So the foundation, this is the foundation, the particular this 2 eyeshadow palettes over here, and the amazing beauty blender. This is for sure great. I've used this so much, but it also comes with the dabba here, so you're gonna know exactly each and every products के बारे में details. So completely watch my video for that. But other than that, I don't know if the sale is yet running or not, but आपको discount में definitely मिलेगा. So keep an eye, follow them on their social media so you can get an update all the time. Okay, so bare faced. So मेरे face पे सिर्फ moisturizer है और मैंने थोड़ा corrector लगाया है. The product as you have seen, मैंने क्या क्या आपको दिखाया है. So I'm gonna start with my foundation. तो मेरे पास beauty blender है और foundation है. The foundation is pretty light for my skin tone because उनमें hardly like they had 4 or 5 shades, but this is what I got. This is 04 pure beige. मैंने बहुत research करके लिया है. This is the color, how it looks in the like the packaging. It came with this outer box also, so बहुत अच्छे से packaging है for sure. This is 04 soft beige and the shade I'm going to show you on my hand मैंने use किया है. This is light for me. Here you go. बट द थिंग इज कि फाउंडेशंस थोड़े ऑक्सीडाइज हो जाता है ये वाला. सो आई फील कि मेरे शेड के थोड़े लाइट स्किन टोन अगर रहेंगे ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है और मेरे इतनी स्किन को भी चला जाएगा. ठीक है, सो आई एम गोना शो यू द स्वॉच. देखो, सो इट्स लाइट ऑन माई स्किन फॉर श्योर, बट इफ यू ब्लेंड इट विद योर कंसीलर एंड स्टफ, तो मुझे किसी भी चीज को अभी मिक्स मैच नहीं करना बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू हाउ द प्रोडक्ट लुक्स ऑन माई स्किन. ओके, सो आई होप यू कैन सी अच्छे से. सो फर्स्ट आई एम जस्ट पुटिंग इट I'm taking it like that and I'm putting it all over my face so that the I can feel the texture is pretty this thick, so coverage बहुत अच्छा दे देगा. Also on my neck, smell is very good, mild है fragrance. I love this कि मेकअप में fragrance नहीं है, वो लोग इतना डाला नहीं है. Okay, this is the beauty blender. By the way, beauty blender मैंने पहले भी यूज किया है. This is wet, तो ये थोड़ा फुल गया है, मैंने पहले यूज किया. So you can see it's थोड़ा ये है. So it's pretty nice. Beauty blender इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. I've seen reviews of this particular beauty blender and only then I've gotten this. So I hope you can see. So coverage is pretty good. I can see that. As I told you कि भले शेड लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए, but after a while it will oxidize. So I feel कि 04 will work if you are under my skin tone and little bit lighter than me. So it will work for you for sure. पर अगर आप थोड़ा डार्क हो मेरे से भी तो it's not that good for you because it's gonna show like आपका फेस थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाएगा. So you don't want that. Go for 05 or 06. I don't know. I don't even know how many shades they have. But I will link. So as you can see, देखो blend करने के बाद it looks even pretty much. It is not looking bad at all. I'm sorry, I have this acne. Period के टाइम में definitely I have some acne. Otherwise my skin does well. Okay, so blender has blended everything very quickly. I like this. I love this blender. I guess after Blue Heaven, this blender is my favorite. Blue Heaven, I don't know, unfortunately they have literally stopped. They are making beauty blenders. Nykaa में तो available होता ही नहीं. It's out of stock all the effing time. But I guess I have also researched and then मतलब इतना मुझे पता चला है कि mostly they have stop production. उनका production ही बंद हो गया है. So I hope you can see my foundation how amazing it's looking. By the way, it's medium coverage. Full coverage नहीं बोल सकूंगी क्योंकि I can see some of my dark spots and stuff. Not that much.
but it's pretty good for the price that I've paid. This was for something 199 and everything. I've actually forgotten the rate. मैं सब screen पे डाल दूंगी rates and stuff. Okay, pretty much I love the foundation. If इसमें shades रहेंगे, it's amazing. Plus पैकेजिंग इसका पंप में आता है, सो ट्रैवलिंग के लिए मतलब इवन इफ इट्स प्रिटी चीप और अफोर्डेबल, स्टिल द पैकेजिंग इज बैंग ऑन अमेजिंग. इसका अगर आप कवरेज भी देखो, सो आई एम लिटरली लविंग दिस. आई एम गोना ऑल्सो टेक लिटिल बिट मोर बिकॉज मेरे पास कंसीलर नहीं है, सो आई एम गोना पुट दिस अंडर माई आईज so that I can have more coverage over here. Actually I don't need, generally speaking, because my skin is pretty good when it comes to acne and stuff. इतने acne नहीं है, but I'm just gonna show you कि I just want to see कि second coverage या second layer कैसे लगता है face पे, so that I can literally find it proper for you guys. Sometimes what happens is if a foundation is medium coverage, तो अगर आप उसको build करते जाओ ना, तो वो अच्छा आपको लुक भी देता है. प्लस है ना ये फाउंडेशन, दिस इज नॉट मैट फाउंडेशन, इट सेज इट्स सॉफ्ट मैट फाउंडेशन. आई फील इट ड्राइज मैट बट इट लुक्स लिटिल बिट ग्लॉसी. आई होप यू कैन सी, लाइक थोड़ा ड्यूवी लग रहा है. ये मैट पूरा मैट है मेरे स्किन पे. I can definitely feel it's not at all oily and it's absorbing on my skin very अच्छे से, but it is also giving me a look of dewy finish. So it's matte but it is giving me a look of dewy. Mostly क्या होता है ना, जब भी foundations matte होते हैं ना, it also looks very cakey on your skin because obviously it's like powder base. तो बहुत मैट फटा से आपकी स्किन ड्राई भी लग रही है और मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही. इट्स प्रिटी गुड. इट्स माई एनीवेज माई स्किन इज ऑयली, सो आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल ऑयली. एंड ये सेकंड कवरेज भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप यू कैन सी ऑन द कैमरा. आई हैव पोज, सो माई पोज विल बी विजिबल बट द कवरेज इज प्रिटी गुड. I hope you guys can see this. Okay, so from me, foundation definitely gets a thumbs up and the beauty blender is love. Okay, so I don't have powder, so I'm gonna powder my face and I'm gonna do all the basic stuff and then we are going to come on the other eyeshadow. Base, so मैंने सिर्फ compact लगाया और थोड़ा blush लगा दिया. So I'm gonna show you. I have gotten 3 eyeshadow palettes. First of all, तो when I got this ना, तो as I said in the start, वो offer था that after purchasing 1500 के ऊपर you will get a free eyeshadow palette. So this is the eyeshadow palette that I got free. तो ये उसका outer box था. मैंने इसके reviews भी देखे थे and then only I got it. So this is the bigger eyeshadow palette. I hope you can see. These are the shades here. So the matte shades are not that good. इसमें मतलब थोड़े chalky है matte shades, but other like the मोस्टली इसमें शिमर शेड्स ही. आई होप यू कैन सी इसके शिमर शेड्स. इसके शिमर शेड्स आर अमेजिंग गाइज, लाइक इट्स अमेजिंग. एंड आई फील कि नाउअडेज एज आई गेट इवन ब्राइडल ऑर्डर्स एंड स्टफ, तो ब्राइडल के लिए मोस्टली ना ऐसे शिमर लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. तो मैं ना आई वॉज लाइक कि दिस पैलेट हैज़ अमेजिंग शैडोज. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग इट फ्री एंड इट्स पिगमेंटेड, इट्स हेल पिगमेंटेड. दिस आर ऑल द शिमर शेड्स बाय द वे गाइज. There you go. I hope you can see अच्छे से. These are the shimmer shades. Okay, so mostly mattes इसमें like 4 या 5 ही है. That also I don't feel इतना pigmented है. But other than that, I hope you can see that the palette has amazing colors from pinks, mauve, green. Like this is like one of the best palette to have for the beginner, I feel. So yes, I definitely feel कि इसके जो matte shades है are not that pigmented. मैंने इसको swatch किया है, but the shimmer like the basic pressed glitters वाले जो shades है ना, they are bang on. And the second shade ये मुझे चाहिए था and this was all the time out of stock. This is the 03 palette 15 eyeshadow वाला. This is for 299 rupees. This is the shade, this is the palette. तो ये palette उसका हमेशा out of stock होता है. Unfortunately all the shades are amazing guys, you will not even believe. और मैं इसी के साथ look करने वाली हूँ आज. तो all the matte, like it has 1 2 3 4 5 6 7 8 to 9 matte shades and it also I love only this particular because मुझे ये कलर ने बहुत अट्रैक्ट किया. दिस इज लाइक काइंड ऑफ आई डोंट नो हाउ टू सी ब्लू कलर बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत अलग शेड है ये. एंड दिस इज द शेड ना डिफरेंट बहुत लगता है ये अलग अलग eye tones के लिए. I have seen nowadays I want my profile to get like very different in ways with colors and stuff because mostly क्या होता है ना, when I have orders and all people like to play safe, तो एकदम simple color की looks ही मैं करती हूँ, basic browns and mauve tone के. But when I'm doing like photo shoots and when I'm working for my profile for my makeup page, then I will do a lot of different looks on my models and stuff. तो उसके लिए I need some shadows like that and तभी कुछ issue भी नहीं होता. तो आज मैं इसी shadow के साथ खेलती हूँ. Let's see how it works. So I'm just gonna show you some swatches of the palette. The mattes are also very good. इसका जो ये वाला भी शेड है ना यार, it's amazing guys, it's amazing. See, उंगली में ही देख लो आप, मैं आपको इधर दिखाती हूँ. There you go.
It is definitely chalky hai, but you cannot expect 299 में like buttery soft Morphe की quality for sure, because it is, as I said, pigments बहुत hard होते हैं to make, and when it comes to like dark shades like this, it's very difficult as well. I have some knowledge about manufacturing makeup, so definitely इतने कम दाम में if you are getting such a good palette and so unique colors, I feel it's amazing. Even this purple shade which is over here, मैंने इसको swatch किया नहीं, I'm gonna show you, is different, as well as I feel कि बहुत लुक्स में जाता भी है. इट्स नॉट दैट पिगमेंटेड. कौन से शेड्स बोलते हैं ना बैंग ऑन अच्छे हैं, कौन से नहीं है, यू हैव टू टेक अगेन एंड अगेन. दिस इज द शेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, पर्पल. सो आज मैं टर्कोइज ब्लू के साथ कुछ करूंगी. एंड द अदर शैडो इज बाय द अदर डिफरेंट. दिस इज द बटर शैडोज. द वन विच आई शोड यू वॉज सिंपल आई शेडो पैलेट, जो उनका 15 शेडो वाला पैलेट है. इसमें 3 शेड्स है. आई हैव 03 एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज जस्ट ग्लिटर्स, लाइक दिस इज जस्ट प्रेस शिमरी बोलते हैं ना हम ग्लिटर्स वाले शेडोज. दिस इज इन द शेड B. ओके, तो इसमें भी 3 या 4 शेड्स है. एंड लुक एट द कलर. आई गॉट स्पेसिफिकली दिस फॉर ब्राइडल पर्पज. तो इसके जो अगर आप शेड्स देखो अच्छे से, गोल्ड्स है, मॉव्स, ऑरेंजिश and all these shades, so I feel that this kind of shades are very useful and unique for me to use. So and this are it says buttery soft and it is actually buttery soft. Itne soft shadows hai guys, itne different tones it has. These are the shadows that I need for my bridal purpose. And so unique shade. I'm like fascinated so much by this particular shade. इसमें भी 3 different variants है. This is the B shade. तो आप उस हिसाब से A, B, C है. This is the 1, 2, 3, 4 and 5. I'm not that great at swatches, but I hope you can see. So these are the shimmer shades. So this is the simple buttery shadows. तो इसमें भी बेसिकली ऐसा है कि यू कैन यूज विद डायरेक्टली विद योर फिंगर्स. अच्छा पिगमेंट आता है. बट आई एम गोना यूज दिस पर्टिकुलर पैलेट टुडे, सो आई एम गोना शो यू. So let's see how it works today for me. I'm using all my PAC brushes, eye brush set. So I'm gonna start. I'm just thinking of which kind of look to go. I don't want it too heavy. So I'll go with basic brown. ये वाला shade orange brown वाला tone ही है. So I'm gonna go put this on my crease. So that क्योंकि turquoise थोड़ा ज़्यादा heavy हो जाता है. So I don't want it to be too heavy. When it comes, because I've used this before filming as well, when it comes to blending, it is very soft. Genuinely speaking, it is soft. It is not very pigmented, but as you can see, 2 या 3 बार लेने से ये पूरा आपके आईज पे आ जाता है. I hope it is visible on the camera. It is right. I hope you can see. So the pigment is pretty good. It's not something कि मतलब you have to keep on taking. एक ही बार में आ जाता है. These are the shadows which I feel कि if you want to do a lot of different looks फटाफट these are the shadows you can definitely go with. And when it comes to price, अगर इतने कम प्राइस में आपको अच्छे पैलेट्स मिलते हैं ना, definitely grab it. When I got this, I was like very impressed. When I got this, I received this. मैंने उसी टाइम पे ओपन किया and I was going through all the shadows because I was so fascinated by this brand so much. And YouTubers only made me buy this particular brand because I was so fascinated by their reviews and stuff. I'm like, अच्छा इतना अच्छा brand, इतना अच्छे palettes. But anyways, I'm using this shade directly on my eyelid. मैं finger से use कर रही हूँ because I wanna see how it is pigmented. It is amazingly pigmented. So I'm just using this on my lid. I'm actually gonna start using this on my models soon, and you're gonna see me using this on my models on my makeup page. आप देखोगे ये looks में कैसे करती हूँ outfits के ऊपर भी. अभी तो मैंने plain t-shirt ही पहना है. So what I'm doing is like I'm also going from on the center, like on my lid, so that it looks like a different holographic kind of eyes, I can say. That's it. I'm gonna take again a little bit of that orange, and I'm going to just enhance that particular shade which is already there. Over here, I'm just enhancing it. Okay guys, so this is the complete look. I just went ahead with lipstick. The lipstick that I wore is the Nykaa lipstick जो मैंने recently आपको दिखाया था, Nykaa का matte वाला Soul Sister. ये मैंने लगाया है. And I just completed. मैंने highlighter कुछ नहीं लगाया. This is all the shine you can see is by the blender. मैंने सिर्फ fixer लगाया.
by this 2X brand. Okay, that's it. मैंने और कुछ नहीं किया है नाटक. So from me, all the Mars products gets thumbs up. I love this. I'm gonna purchase more of their products for sure. मैं फाउंडेशन आपको रेकमेंड करूंगी. सबसे ज्यादा मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर रेकमेंड करूंगी. द फाउंडेशन इज ग्रेट. द आई शेडो पैलेट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बोथ ऑफ द आई शेडो पैलेट्स आर अमेजिंग. Like both of these eyeshadow palettes are really great. If you just want to purchase for yourself, go ahead with this. आप बहुत ज़्यादा looks कर सकते हो. If you are makeup artist like me and you want to work on your clients and stuff, डेफिनेटली गो एट. पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत इनएक्सपेंसिव है. फ्रॉम मी ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई परचेज, टोटल मैंने ऑल टुगेदर 5 प्रोडक्ट्स परचेज किए. ऑल ऑफ देम आर प्रीटी ग्रेट. और 1500 में मेरे को इतना सब मिल गया है. सो फॉर श्योर इट्स ग्रेट. डेफिनेटली इंडियन ब्रांड है. मेक श्योर दैट यू सपोर्ट योर इंडियन ब्रांड. ओके, सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो. डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप if you want to see more of such contents, and definitely let me know suggestions, ideas, etc., whatever you have. If you have any request, if you have any doubts, put it in the comments. I'm always there to solve it out for you. And yeah, subscribe, thumbs up, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye guys.